انا كنت ابحث عن العظمه اللي انت اكتشفتها ما حصلتها دكتور. شلون؟ المقاله والبحث اي ما حصلتها دكتور. اي مقاله. مال العظم اللي انت اكتشفته. لا انا في الظهر مو بالني. ها في الظهر؟ اي شو اسمه دكتور؟ كان تكتب لي اسمه لا اساس هو انه زايجابوفيزيال نيرفز. ايه هو الجوينت از لمبر فاسيتال جوينتس. اللمبر فاسيتال جوينت يعني زايجابوفيزيال جوينت. شوي بعدين بعدين مو بالخشم هو الظهر. الظهر؟ اي متى الامتحان؟ ها؟ متى الامتحان؟ يوم الاثنين. انا 4 كلمات قلت تحت الامر واحد. الامتحان شلون؟ امتحان اني وزاره التربيه اي تبع خاص يوقع. هو اتفاق ماشي. هذا اوريدي موافق. غير قوة الدفاع ها؟ اي صادق انا بعد مو قوة دفاع. يلا سرعوا باخذ الورق دقيقتين. ما شاء الله. واو. 5 درجات اكسترا. اي طه. درجتين. اي عليكم السلام. زيادة. لا خلصها وقتها. اي هذه ام سي كيو عندهم ها؟ اي سريع زين. عليكم السلام. استاذ ندرس السلايدات ولا الكتاب؟ لا الكتاب. كتاب. اي اوكي. انتم الاعتماد الاساسي الكتاب. السلايدات قلت لكم ذاتس الريفرنس ان هاي رؤوس الاقلام اللي عندي بس على اساس افهم الكتاب. بس انه يعني لان ما يمدينا الحين نخلص كله. شنو في اسئله بتصير برا السلايدات؟ مو برا السلايدات، انا قلت لكم الاسئله اللي بسال لازم تكون موجوده في الكتاب. الاجابه تكون موجوده في الكتاب. زين؟ انا فلذلك الامتحان ما قاعد اشوف ان هذه هي سلايداتي. في اشياء كثيره في سلايداتي مو موجوده في الكتاب. لان خليتها حق الفهم. وقلت لكم من البدايه. لذلك اعتمادي على الاسئله على الكتاب. زين؟ قلت لكم كذا مره الكتاب. بعدين ترى هالكتاب بيتم معاكم سنه كامله. والكتاب مو بس حق اناتومي اند فيزيولوجي. يعني ندرس اسئله الكتاب. يعني ندرس اسئله الكتاب. تدرسين من الكتاب. والسلايدات كيف فهم؟ شوفي لو انت كان عندك الاساس الكتاب خلصت الكتاب طيب تلقي النظره على السلايدات كان بها بس الاساس الكتاب. دكتور انت اعطيتنا من قبل امثله حق الايزي مودلز. انت اعطيتنا من قبل اسئله ان مودلز حق الاسئله اللي تكون ايزي شوي. عادي تعطينا امثله حق اللي تكون هارد شوي اصعب شيء عشان نحن نكون نعرف انه شلون طريقه تجي حق شوفوا انت انا بكره ان شاء الله بسوي لكم بعد موك يعني بسوي اسئله بعد ها. بس انا مقصود قاعد اسهل عليكم لان هذا اول امتحان لكم. كان ممكن صعبه ها بس ابغى يكون سهل عليكم يكون دايركت. يعني اقرا السؤال سيده لازم افهمه. زين ف there's nothing indirect like that. زين فاذا حتى بكره ان شاء الله لان بكره المحاضره ما هي طويله فحق بكره بخلي لكم اسئله بعد. دكتور
مال الفيزيولوجي باكر بعد راح يكون موجود مال الفيزيولوجي مو معي انا، هو معاكم بعد بكره. اي يوم الاربعاء؟ يوم الاربعاء هو اعتقد، لا؟ وانا قلت له يسوي لكم موك بعد، فقال لي انه بيسوي موك اكزام، يعني بيسوي لكم اسئله مراجعه. زين، هو محاضرته يوم الاربعاء. زين، فيوم الاربعاء بيراجع وياكم. اوكي، وترى شوفوا لو في اي شيء ما فهمنا تعالوا عند المكتب وقولوا لي، تقولوا احنا شيء ما فهمنا هذه كذا، انا مستعد اشرح لكم. اوكي، بس لو شفتوا اي شيء مو فاهمين شلون نقرا شلون كذا، تعالوا عندي وانا بشرح لكم. اوكي، ان شاء الله. بخصوص المراجعة مالت باكر بتكون مراجعة عامة صح؟ ولا بس الدروس الأخيرة مالت؟ لا هو لا مراجعة عامة. زين، إلى حد اللي بيكون عندي في الميد تيرم، اللي هو يسمونه الأور لم والأبر لم والدرس اللي شوف عندنا السكال، عندي الأبر ليم، لور ليم، فيرتيبرال كولوم، كل شيء عندي. لا خلاص أنا بعد مو عسكري. اتوقع أحمد، أنا خوفوني قالوا لي السنة الجاية 350 طالب، ذبحوني قالوا لي لا والله من درس. صعب بس ترى المفروض توكيل على الوزاره. ايه خلاص إيه. هم كلهم بعدين في النهايه تمكين تدفع فلوسنا. بس يعني من بدرسهم وين؟ الحين تشوف اللي عنده يتدبر يعينون الحين في تعيينات. إيه، يبي له كليه لحالها قبل مبنى. شوي لا يصير. هذا كان المفروض يسوونه الاول بعدين يجيبون طلبه. صار معكوسه هنا. صح. مريم رباعي ما في غير بنسل مو مقبوله. حطي هذا اللي قالها مريم. بنسل لا مو مقبوله. بنتنا وين وصلت؟ الحين في الفاميلي. في الفاميلي؟ ايه اوكي يو 6 لا في رفاع. في الرفاع في السنتر. اوكي، رفاع السنتر. فاميلي لو بغت هذا بنتي ساره شيز كونسلتنت فاميلي فيزيشن. في وين؟ في النعيم. اوكي، قلت لها روح النعيم. هي في قلت لها روح النعيم قالت ما حد وياي. يا تبي احد وياها نعيم وايد احسن. وايد اي ساره في قالت النعيم. زحمه هني الشوارع الصبح ما حصل بارك يمكن، مع انه هناك عندي في الضيق. اي بس ما حد سجل في الضيق. ما رضوا قالوا على الاقل 4. نعيم المرضى بعد احسن تتعلم اكثر. وفي بيشنت منوع. اي شوف الكونسلتنت اللي عنده هناك حق الفاميلي. انا اي نو اول ذا فاميلي فيزيشنز. اوكي حسب بوصي عليها بعد ان شاء الله. اوكي بسالها اي سلم هي مع من؟ ان شاء الله. زين، وبوصي عليها بعد. الحين صايره في المجلس الاعلى حق الصحه. اوكي بس هي اساسا في مركز النعيم، بس بتروح مركز النعيم بعد تشوف مرضاها بعد. ان شاء الله. سعديه خبر. سعديه الحمد لله. سعديه الحين مسؤولة البعثات في حق السلمانيه، وعندها يعني الاي ان تي. شيز دوينج بوث. ولدنا شو اخباره هناك؟ الحمد لله. اي الحمد لله. هاي خلص هذه اخر سنه بيكون له. بسرعه بالناشف مو بالرصاص. بس بسرعه اي
الاسم رباعي ها. رباعي. تقول انه يعني احجار دحين تعبي يعني اخر واحد. اسمي في الجواز كاتبين خماسي مو رباعي. الحين صار رباعي. اي رباعي هو الاساس رباعي، انا حاطينه خماسي. لا الحين في التجديد خلاص. والله؟ جديد لا ها اوكي. اي بيشيلون التجديد خلاص رباعي. ها اوكي. كله الخليج. والله؟ رباعي اوكي بس مو خماسي عاد. في ناس الكويت كذي لهنا. والله شهاده اقول لك يعني ما يشيل. ما يشيل اي. رباعي لحد هيك تقول رباعي هذا. إيه؟ في سلامات. سلامات. أنا I burnt my hand also. Huh? I burnt my hand on a hot plate. إيه؟ يلا الحمد لله. طابخ شنو بالطماط؟ الويكند جيت الدور. اي هذا هو ها؟ اي شغلات الويكند. إيه. لأن في السكن كنا نطبخ نفسنا بعد. Are we done, all of us? Yes, you can continue. Yes? Okay, Okay. شكرا. thanks. نعم. شنو الفرق بين الاوستيوبلاست والاوستيوكلاست؟ شوفي أنا أوستيوكلاست أوستيوبلاست. أنا عندي bone forming cells وعندي bone remodeling cells. زين؟ هذه اللي تصير برا العظم هذه اللي تصير لا هم جوف هم العظم. داخل في السبونجي لير ها. زين؟ بس واحدة تسوي لي البون، واحدة تاكل لي من الأطراف تسوي لي شيب اوف ذا بون. اوكي. اوكي؟ شوف الشكل اللي حق العظمة، واحدة تسوي لي الشكل حقه. فالاوستيوكلاست بون ريموديلينج سيلز. So they make the shape for it. ياكلون من الأطراف. والاوستيوبلاست اللي هي forming. والاوستيوسايتس اللي قاعده في اللكيونا ماتشور سيلز. واحده. Okay. By the way, I was telling you, when you start revision, please do not forget the movements. In your book, I think it's page 215 till 216, 217. But that was in my first lecture when we spoke about the movements and the planes of movements. بس هو مو في البداية. That is towards, if I'm not mistaken, 215 ولا 216. عدل لا؟ إيه. Okay, 215 هلا؟ Okay? 216. So when you revise, even in the first lecture, أول محاضرة اللي أخذناها فيها movements, and here it's in your page 216. Okay? So go back to that one. What you have is, you have to know the movements and the plane for that movement. We have two things. We have plane and we have axis. I did not teach you the axis. So we need to know the movements and the plane for that movement. Okay? هذه معانا اللي أخذناها في أول محاضرة. Okay? So you go back, أنا شنو قلت لكم؟ Go back according to the objectives. Okay? And this objective is in the first lecture. Okay? So we are covering the objectives. Okay? So in other words, you will have all the bones, axial and appendicular. You will have the vertebrae as we had in the demo in lab, and you will have the hip. You will have the axial. You will have both the shoulder and the hip. كل أخذنا up to all this is with us. Today's which is on the joints, and tomorrow's is on muscles. I'll not include these two, but the remaining, which is quite fairly easy, it's not difficult. But for tomorrow, I'll revise with you as well. So I'll make some more questions and we'll have a revision. Okay? So let's have a look today. We'll look at the joints. Joints, per definition, where two bones
or more, they meet, okay, they form a joint. We didn't say what type of joint, okay. Then what do? They hold the bones together and they allow mobility if they are for being a mobile site. For definition, we have two types of definition. I use with you the structural, but I want you to know that those two definitions, one is functional, which is not used nowadays, synarthrosis, amarthrosis and diarthrosis. احنا هلا ما قاعدين نستعمل هالدefinition which is functional معناته immovable, slightly movable and freely mobile. فبدل هالدefinition what we are using is structural classification, which is fibrous joints, cartilaginous joints and synovial joint. لأن على fibrous قلنا this is immobile، ينا على cartilaginous slightly mobile، جينا على synovial قلنا freely mobile. And there is a criteria when I say that this is freely mobile. Okay, so we'll look at the criteria for that to label it like that. Okay. Now the fibrous, there are three types as well. I have them as sutures, and you have seen the sutures in the skull, and we said that those are immobile type of joints, adilla, and we also saw that in the skull. Syndesmosis and gomphosis. Syndesmosis and gomphosis are also part of the fibrous joints. Syndesmosis, they allow slight movement, but these are generally immobile. They are found at the distal end of tibia and fibula. If you look at the tissue which is between these two bones, tibia and fibula, and then I'll show you once we finish with those. Gomphosis, the tooth, how the tooth fits in its place and is immobile. This one is an example of sutures that we have seen. Here syndesmosis is this one between tibia and fibula. This connective tissue is slightly mobile, but it's within the category of no mobility. Okay. This one is gomphosis. The way the periodontal ligaments over here, they fix the tooth inside. This is gomphosis. This is for the teeth in the mandible. Now all the three together, this is the sutures that we said fibrous joint. This is syndesmosis, this is tibia and fibula, and this tissue over here, this one is very slight mobility. This is under the same condition immobile. بعدين عندي هاي gomphosis اللي مخلي التooth over here. So this one and this one, these three are examples of fibrous joint. Okay, of fibrous joint. So if I use any of these examples, then this would be fibrous joint. Okay. Cartilaginous joint, synchondrosis and symphysis. Synchondrosis and symphysis, this is slightly mobile. لأن cartilage, there is slight mobility over here. Okay. هذه عندي epiphyseal, هذه is immobile synchondrosis. Remember when we looked at the epiphyseal plate, قلت لكم ان لما بشوف الdiaphysis والepiphysis حق اللونج بون، قلنا during development there's an epiphyseal line over here which allows growth of a long bone. في الأطفال بيكون عندي أول شيء هذه epiphyseal plate، بعدين اللينث حق الطفل بيصير عندي حق for the bone. وقلت لكم ان if it is a child and you take a radiograph, it looks like as if there is a fracture here. It's not a fracture. It's this line which shows there's a gap over here. By aging, then that one
becomes bony, so you don't see that line as a fracture. So epiphyseal line over here, this is epiphyseal plate which is growing for the bone. And then symphysis, symphysis you have seen that one as pubic symphysis, which is at the junction of the, you look at the hip anteriorly, that is one side where you get the cartilaginous joint. The other one is when you go back, then that is intervertebral disc. Intervertebral disc من ورا, pubic symphysis من قدام, both are cartilaginous joints. طيب, if you look at both of them over here, this is when you look at chondrosis, this is the developing bone over here. This one is anteriorly over here, and the IV disc at the back are also examples of cartilaginous joints. Okay, هذين these are cartilaginous joints. All right. There is only slight mobility when I look at the cartilaginous joint. هما أساسا primary and secondary بس بخليه الحين. So keep in mind أن this is cartilaginous joint. Okay. بنجي على synovial. Synovial فيها أنواع. And I'll ask you what are the types of synovial. رقم واحد, you will define أن this joint is synovial أول شيء. بعدين بجي على what kind of synovial, and then where do I find this type of synovial joint. فالsynovial في الحالة هذه مهم. أول شيء تعرفت عليه أن this is synovial. There is a definition that these things have to be there to make it synovial. Okay, so there is articular cartilage, and that articular cartilage is hyaline cartilage. Okay, in a synovial joint, that is hyaline cartilage. So there is hyaline cartilage, there is capsule, there is synovial fluid within the cavity, and outside there is reinforcement by ligaments. فلو كان عندي hyaline cartilage, synovial fluid, and there is a cavity, and there is a reinforcement من برا with the ligaments from outside, this is synovial joint. Okay, حددنا ان هذه synovial. الحين من شكله يعني I will look at the bone from both the sides and I will decide what type of synovial. Okay, then we'll look at the type of synovial. Mobile, yes, this is mobile. Okay, now we decided this one is synovial, this one is also synovial. هذه synovial, هذه synovial. Okay, هذه احنا شنو قلنا اني this is multi-axial. So in other words, you have more than one mobility over here. You can have flexion, extension, you can have rotation. Okay, so there are multiple movements that take place at the shoulder joint. This one is uniaxial. So one type of movement. You have over here flexion and extension. Okay, so we look at the surfaces on both the sides. What you are doing like that, this movement, we look at it whether I'm looking at the shoulder or I'm looking at the elbow. Okay, this one is here at the elbow like that. Okay, so what he did like that, that is different when I look at the movements for the hand at a joint. Okay. Now when I look over here, look at the fingers for example. These are the carpal bones, metacarpals, and then phalanges, metacarpophalangeal joints. We'll come to these ones. Look, the fingers, you have flexion and extension, but you also go like that and you go like this also for the fingers. Okay, so there is more than one type of, it depends on the shape of the bone at the ends. Okay, so we'll look at the shape and then we'll look at those ones. I'll come to each one later, but there is something called a bursa and tendons. Bursa, this is a flattened fibrous sac lined with
synovial membrane filled with synovial fluid, and it's not actually a part of the joint, but it allows the movement to take place. فهذه تخلي لي الحركة تصير عندي. Even if I look at the knee, I have bursa. If I look at the shoulder, I have bursa. I will show you the shapes of these bursas, so you would know. And then tendon sheets outside. Now, if you look at this hand, this is the hand over here. Here is a bursa. I also have over here, and there are tendinous sheets surrounding it. Okay, so these are the sheets outside, and the inside these sheets is synovial fluid that allows the movements to take place. This is in the hand. You have the same in the at the shoulder. You have the same at the knee as well, which allow أساس إن في الحركة ما يصير عندي friction rub. So all these movements should not have friction rub in them. So since there is no friction rub, you'll have these bursas surrounded by tendons. Okay. The types of synovial: and the plane, hinge, pivot, condylar, saddle, ball and socket. هذلين كلهم نحفظهم ونحفظ أنواعهم وين يتواجدون. So I need, with these ones you memorize them, and then you have to know where to find them. Okay. So if I use a picture or a skeleton, I ask you what type of joint is this one, ما بين هذه synovial. السؤال لو كان specific type of joint. Specific معناته أنا أبي exactly what type, مو synovial. Which type of synovial? Okay. So we'll look at them one by one. Now this one would tell you this is a general structure, huh? This is the bursa. There is ligaments over here. There is synovial fluid inside, which allows, so there is no friction. If I look at the joint, this one is articular cartilage, which is hyaline cartilage. Here there is synovial fluid, and surrounded from outside there is ligament. This is the classical picture for synovial joint. في اللي أنا بشوف synovial هذه الصورة تعطيني إنه see the this is the classical synovial joint. طيب. Now if I look at the bones of the hand, the carpal bones, plane معناته both the surfaces of the bones are flat. This is plane. Carpal bones are flat bones like this. فلأن بيناتهم synovial fluid, but both the faces are plane. This is an example over here when I look at these ones of plane type of synovial joint. Intercarpals is plane type of synovial. This one you have seen this one. هذه شوفوا, this one gives you, this is the hinge. I told you like these doors over here. These are hinges. This one and the door. These are hinges, huh? These are hinges. هاي الثلاثة اللي مركبين على الباب. These are known as hinges for the door. في البحرين النجاجير يسمونهم هنجات. Okay. المصطلح العام اللي عندنا في البحرين ولا أبقي هنجات. Okay. And these are those hinges. So these ones allow one way of movement. Here, one way of movement, flexion and extension. Okay. And this one is a hinge type of joint. Okay. This one is a hinge type of joint. All right. Now if I look at this one, this is when I come, this is the foot, talus, calcaneus, cuboid. These bones over here, this is the navicular. Now these are gliding type of joint. This one كأنه it glides on the other. So this is gliding type. Gliding لأن أنا
بجي بركب على شيء ثاني I glide a slide on it. Okay, so when you slide on another bone, that is gliding. Okay, this is another type gliding joint between the navicular and the second and third cuneiform bones of the foot. Okay, again synovial لأن تم عندي الخواص مالت synovial. There is synovial fluid at the both the sides is hyaline articular cartilage, في fibrous capsule من برا. فالخواص اللي عندي حق synovial موجودة. كان الجوينت على هالكبر ولا على هالكبر. Okay, but it fulfills the requirements of synovial. Okay, this one is the pivot. Pivot, when I look at the head of the radius which surrounds over here, rotation مالتها. This one is a pivot type of joint. This is the ulna. This one is the radius over here, and this one is condylar between the phalanx metacarpophalangeal. This joint is condylar type of joints. فأنا أبي بعدين شوفوا نفسكم أن في الإكزام مو في هذه بس في المستقبل اللي بيجينا في الفاينل. Then I will ask you about these specific examples of synovial joints. Okay, this is the head of the radius. This is the head of the radius. The way it surrounds over here with the ulna, this is the pivot type of joint. Okay, حتى لو تشوفون العظمة نفسها, have a look at the radius, you would see the head, the round shape for the radius. Okay, في المشرحة شوفوها so that it is clear to us in a yes, this is how it looks like. Okay, saddle, this joint over here between metacarpophalangeal of the thumb, this is a saddle type of joint. Saddle مثل سرج الحصان, يعني كذي والثاني بيجي داخلها. This is saddle. Okay, so the saddle type of joint, when you put carpo metacarpal over here, it is like this. شوفوا البنت over here, this one, هذا صار مثل سرج الحصان هني. Okay, so there is saddle. This one is, you see that one and this one? This one at this junction is a saddle, and this one we know about it. This is the ball and socket. The same thing comes, ball and socket at the shoulder and ball and socket at the hip. Both are ball and the socket. احنا قلنا mobility versus stability. Hip is more stable, less mobile. Shoulder is more mobile but less stable. Condylar, if you look over here, this one is the saddle. هذا ترى من كل اللي عندي في اليد. This one is very important that you would know that this one of the thumb is the saddle type of joint. Okay, and then this one is a condylar between the radius and the carpal bones. You look at this one. Okay, so you look at all the types of synovial, نبي واحد منهم. ها الخواص المشتركة فيهم and they would have articular cartilage, they would have synovial fluid, they would have reinforcement for the ligament from outside. Okay, so all these, and there will be synovial cavity مع synovial fluid. Okay, so all these are there to make it under the umbrella of synovial. هذه, this is a summary of all the types: fibrous, cartilaginous and synovial. So you can go, when you can scan them. These are the types of the synovial, and these are freely mobile, these are slightly mobile, and these are considered as immobile. Okay, فالأنواع الثلاثة we have to know them وبعدين نفرق بيناتهم so that gradually look at the joints, types of joints, and then in exams بيكون very particular. بخلي example, you should know under which category this falls. حتى الكارتيلاجينس عندي primary وعندي secondary. ما خليت الحين عقدة شوية, بس في الديمونستريشن بوريكم what is a primary cartilaginous and what is secondary cartilaginous joint. Okay, thank you very much indeed.
نعم. هذا من تبع اللي نفهمه ولا من تبع فيزيولوجي؟ لحظة شوي بس. شلون؟ إذا كان مكتوب في الكتاب كذي وتحت لا لا شوفي هذه if you're looking at homeostatic this is physiology لأن هذه الكتاب خبيصة بين anatomy physiology هذه تابع حق الفيزيولوجي هذه تابع حق الاناتومي يعني اللي فوق هاي اناتومي تحت هذه اناتومي اي هذه اناتومي structure and function لأن بيجي على الفانكشن فيزيولوجي structure anatomy